Lehet, hogy Skill látta a legutóbbi videómat. Lehet, hogy Skill titokban itt megnézi az én videóimat, mert valami hasonlóról beszéltem. Nem tudom. Nézzük, lássuk. Skill, you disgusting hypocrite, you are sickening me. Boys and girls, ladies and gentlemen, today we are going to have a conversation and we are going to be honest with each other, shall we? So first things first, what hypocrisy means? Hypocrisy, at least in my book, means whenever you are saying that you are not going to be doing the YouTube videos with the loot boxes tanks and you are playing with them on the live streams. Anyways, what hypocrisy means whenever you are saying that you dearly care about the game and your heart is bleeding, and whenever you are in the talks with Wargaming about the game and whatnot, you are sleeping through it. What hypocrisy means whenever you are saying that all Wargaming cares is monetization and you slap Raid Shadow Legend sponsorship on top of that. Urak, nem kell várni a drámára egy hetet, a dráma már itt van. A dráma már megjött. Ó, baszki. Tudjátok, hogy mi történik? Vagy muszáj vagyok kimondani. Holy crap. Háború. A streamerek összecsapnak. That's what I call hypocrisy. Do you like the start? You know where it's going? Let's go. I've been paying attention for the last couple of weeks how drama is going to go to the left, to the right, and what is the approach of the content creator. And in my opinion, there are 3 options that content creator can do, maybe even 4 options. Option number 1 being echoing the major of the people opinion or major's opinion that something has been done wrong, that is the worst thing what could happen, shame, even without looking into the facts or alternatively not knowing the facts, right? Both situations could be possible. Option number 2. Jó, mondjuk azért is nehéz más mondani, mert ugye a lootboxok kapcsán még aki azt gondolta, hogy tudja, miről beszél, igazából azt sem tudta, miről beszél, ezért így nehéz véleményt formálni. Tehát például én is mondhattam a véleményt a lootboxokkal kapcsolatban, de azt sem tudtam a rendszer, hogy működik. Azért úgy nehéz véleményt formálni. Is to speak your mind even though you know that you are telling the truth and you know that you are going against the train. You know, you shall no pass and then you are taking the massive hit, right? And then people are angry on you. How dare you? You are that, right? Lehet, hogy nem lenne rossz, hogyha ezt kicsit konkrétabban fogalmazna, de szerencsére értem, miről beszél, bár nem tudom a nagy közönség erre, hogy fog reagálni, ugye megnézzük majd a komment szekcióban. And option number 3 is to be silent, right, and not to comment on anything, right? Or maybe even option number 4 to be silent on one platform because YouTube is very volatile platform, if you know what I mean, but say the opinion, what do you think on Twitch? And I am going to show you one clip and I want to highlight I am doing this not to push the hate on someone else. I am not looking for sympathy. I am just showing Egy Quickie Baby klip lesz majd bemutatva. you the facts, right? So let's take a look at it. You just listen to what I'm saying. Ayujin was removed from the CC program because he was only a CC for 3 months. And he helped. Be van rakva egyébként felirat, tehát elvileg ugye látjátok, hogy miről van szó, ha nem tévedek. Had already done dodgy stuff that Wargaming did not like, which is why he wasn't a CC in the first place. They gave him a chance, and unfortunately, through either fault of his own or no fault of his own, that he ended up starting a boycott, whether he called for that boycott or not, and posted it on internationally around the world in like the Chinese platforms and whatever, that it ended up with them having huge issues, okay? And look, if you just started a new job or something like that, even though it's not a friggin' job, you know, I did not call for a boycott.
Pretty much this is the nutshell opinion of, I would guess, most of the content creators, especially the ones that haven't spoke about this, but it is self-explanatory. There is no winning case scenario. Either you are being dishonest and you Hát, lehet, hogy valóban nincsen nyerő oldal. you are riding the majority's opinion, right? Either you are saying things straight into the face and you are dealing with the consequences, right? Because people are angry and they are looking someone to blame. For example, people can be angry on World of Tanks and they're just looking for someone to beat, right? And the most beneficial way for a content creator is just to join the side of the majorities of opinion, because then you are covering the most of the people in the same time, even though you may be wrong about it, right? But most of the people will perceive you as a hero of the day and as someone who stood up, right? Even though you are wrong. But what that gives for a content creator, even knowing that you are wrong, that gives majority of the people support, that gives people coming to the streams and saying, hey, good job, even though it is not necessarily the case or it's not necessarily truthful, and overall. Elmondom, mi a baj, itt Skill túl értelmesen akar beszélni az emberekkel. Az a baj ezzel a videóval, hogy Skill felnőtt emberekként kezel benneteket, meg a nézőit, pedig ezt nem lenne szabad megcsinálnia. Itt rontja el. Amúgy valamiért úgy érzem, hogy nem fogják az emberek megint megérteni, amiről beszél, de mindjárt megnézzük, hogy a következő nagyjából 6 perc miről szól. Az a baj, túl észszerű, amit eddig mond. És szerintem az emberek most nem az észszerűséget keresik, hanem a drámát. You are just getting the people support as being only one who is standing up, right? Now, the other bit, what I really want to add for all of this is, looks like people are forgetting the things very, very quickly. You can see the comments over there, that whenever the loot... Oh, ez... Jump scare. That whenever the loot boxes came into the game and whatnot, what was our take on it, right? Looks like people forgot that we try to warn people with every possible shape and form, and we... Hát a kommentekről lemaradtam. Szóval, hogy igen, haladjunk. We are describing our disappointment, how do we feel and whatnot, but looks like at this point in time watching me is buying the loot boxes. So enjoy if you are watching me, apparently you are buying loot boxes, right? Obviously. Várjál. Rodor túl értelmesen próbál meg kommunikálni. Itt rontja el. Nem szabad itt értelmesen kommunikálni az emberekkel. This is all shits and giggles, but I am just clearing the air and I am highlighting the things straight into the face, right? And you know, over the last 10 years of me doing this, or us doing this, because we are working with a team, we have done a lot of things. We have posted over 2.4 thousand YouTube videos on the main channel alone. We have streamed over 20,000 hours, and my opinions were consistent in the live streams and in the YouTube videos, even though some opinions may be unpopular, but I stand by it and I feel completely fine with it, right? Even though everyone can mess up. We have created one of the best pages there is about the World of Tanks, with the most accurate armor models and whatnot, and many other features. Csak az a gond, hogy ez megint arra épít, hogy az emberek esetleg gondolkoznak, az emberek nem gondolkoznak, az emberek most éppen utálkoznak. Tehát ez most nagyjából, hogy Skill csinál, az az, mint amikor egy részek faszolja a kocsmában, aki beleköt mindenkibe is, aki lélegzik, meg abba is, aki nem lélegzik, és megpróbálnád elmagyarázni neki, hogy figyelj már, szerintem te már túl sokat ittál. De lehet, hogy tévedek, és lehet az emberek megértik, amit mondani akar. Which costed for me over 100k over 4 years, right? And we gave the access for everyone. You know, I am at this point
on the level whenever I am thinking, why would I do the job for people who do not really care about me, or they do not enjoy what we do, right? What is the point of that? I want to work for people that are enjoying what they are seeing. I want to work for people that are supporting us and being honest and in the same time kind, if possible, right? And that pretty much means in the future we are going to be locking certain features of the index page for followers that have been following for a certain amount of the time, because to a certain extent this is loyalty, right? Some features will be accessible for everyone, doesn't really matter. You can make a voodoo doll out of me and cack on it, I don't care, right? And for some people, and some features are going to be locked for people that are supporting us monetarily. That means patrons, thank you very much. I very much Amúgy ez is teljesen észszerű, de lehet, hogy nem pont akkor kell ezt bejelenteni, amikor mindenki azzal vádolja a skillt, hogy éppen ő most egy pénzéhes WC, azaz Wargaming Contributor. Skill, mit csinálsz? appreciate you folks. I see you and I very much appreciate you. And for people who are subscribing on Twitch, and for people who are joining the channel memberships on the YouTube as well, right? Because my mission was all the time to give everyone everything for free, right? And that's completely fine. It is a good thing. But if the smallest gust of wind can make people to get angry beyond belief and to say, Skill, I watched you for 10 years. You're asshole, right? What is... Lehet, hogy Skill most ennyire magára vette azt, hogy az emberek írkálnak neki hülyeséget. Erről mit gondoltak? Ennyire magára vette, hogy az emberek hülyeséget írkáltak róla. És komolyan ezen ilyen szinten tud pörögni, hogy az emberek azt írták neki, hogy nem nézik többet. Ez annyira nagy hülyeség egyébként. Most bárki írhatja, hogy 10 éven keresztül nézett, aztán már nem néz, érted? Sem valaki egy kamu profilt, és oda kommente egy ilyet. Most ezen kiakadni. Nem bölcs. Impulzív. Ezt a szót keresem. Impulzív reakció. De most figyelj, ide jön valaki, beírja, hogy Scheff, én 10 éven keresztül nézlek, de egy szar vagy, soha többet nem nézlek. Jó, lehet, hogy tényleg nézett 10 éven keresztül, lehet, hogy nem, de most mindenki másra megharagudni emiatt. És tudom. Meg mondom, szerintem ilyen még ha történt is, valaki beírta neki, hogy már 10 éve néz, és most emiatt már nem nézi, meg leköpi. Hát szerintem ennek a 90%-a kamu. Talán valaki tényleg beírhatta neki, és tényleg komolyan gondolhatta, de hát nem tudom. Kicsit úgy érzem, hogy a pár ilyen hater miatt megutálta a legtöbb nézőjét most. What is the point of doing that? Hopefully that makes sense. Soon we are going to have a post in the YouTube section, right? You can find it by community, where we are going to ask about the features, what you would like to see in the future, because we already have a list, but we will have significantly more of them. And even now, just to showcase one thing which we have coming and which is absolutely glorious and absolutely amazing. This is what we have, right? You can see your RNG in the game where your shots landed and everything, right? This is especially for Hát amúgy ez egy egészen király feature. Amúgy. index pack mod users, so they can see how lucky or how unlucky they were, did RNG treated you well or not so well. And we are going to be working just as hard, if not harder, for people who actually do appreciate our work and people that appreciates us, right? I want to highlight one very important thing, that to manipulate World of Tanks community is very, very simple at this point in time, because all of us
are having feelings for this game. If you are saying that the game is dying, if you are saying that matchmaking is horrible, if you are saying that monetization is absolutely crap, which it is, if you are saying that back in my days World of Tanks was better game, right? You will be loved by the community and everyone will say, yeah, good job, congratulations, right? This is not the... Úgy igen. Röviden, tömören igen. Lehet, hogy Skill látta a legutóbbi videómat. Lehet, hogy Skill titokban itt megnézi az én videóimat, mert valami hasonlóról beszéltem. Nem tudom. Lehet, hogy Skill titokban néz engem. Lefordítja itt a YouTube-ból a Scheff videókat, aztán visszamondja, amit én mondok nektek. Nem is tudom. The way that we are choosing to do the things, we are shooting straight, we are saying the things straight into the face, right? And I am feeling proud of myself that I stayed true to myself since 2016 whenever I started doing what I'm doing. That being said, thank you very much for watching. I very much appreciate you. Na jó, gondolkozzunk, kommentek. Mármint, hogy mit kommentálnak az emberek, még ezzel megnézem a maradék időt. And thank you very much for everything what you have done. And one more important thing to highlight, I am not looking for sympathy. I am doing this. Ajaj, lehet nem is fog kapni. Jó, arra tippelek, hogy az emberek még többet fognak utálkozni a komment szekcióban. To highlight where I stand for, what are my takes on the situations, and just to be honest, this is what I have done since the day one, and this is how we are going to be doing. Na jó, nézzük, lássuk. Tudok ezen nagyítani valamit? Ó, igen. Quickie Baby meg lett említve skill videójában a GTA 6 előtt. Első szezon, harmadik rész. Hogy mondj semmit 11 percben, tutorial. Azért van, mert hátrafordítottál az egyetlen srácnak, vagyis a kicsinek, a Juxinnak. Megvéted a wargaminget. Klaus remekül összefoglalta. Jaj, hát egyébként ezek ilyen hét kommentek leginkább. Megint a 11 perc, semmit mondó, promotálja az új dolgait. Ennek a srácnak egy wargaming alkalmazottnak kell lennie. Ebből ez ki nagyon rosszul jön ki. Úgy tudom fordítani is. Elmondom inkább azt, ha ne fordítom. A Juxin kimondta, amit mindegyik CC gondolt, de senki sem volt elég bátor, hogy megtegye. Kivéve a Juxint. Skill. A World of Tanks túlzottan monetizált. Az emberek ebbe belefáradtak, és egy kisebb wall of text Britin tollából, az igen, szarodt, azt oké, nem olvassuk végig. Hol van a Type van 3-as, mert legutóbb úgy csinálta, hogy kb. 5 percben beszélt, aztán eljátszott a Type van 3-assal. Hát úgy érzem, hogy ezt a videót kár volt megcsinálnia. Amúgy én azt hiszem, hogy értelmes dolgokat mond, szóval szerintem amit ebben a videóban elmond, az egyébként értelmes. Csak az a baj, túl értelmes, és az emberek most tényleg inkább a drámát akarják, a harcot, a háborút. Hát nem tudom. Nem hiszem, hogy jelenleg ez most az az ér, ahol
Az emberekre észre lehetne hatni észérvekkel. Nem tudom, egyébként ez a dráma, én úgy érzem, a következő 4 hétben mindenképpen fogozódni fog. Én nem gondoltam volna, hogy Skill részéről ilyen gyorsan kapunk majd egy választ az őt ért vádakra. Főleg amiatt nem, mert ugye mostanság emlegették más videó formájában, ugye más videósok is emlegették ugye a videójukban Skillt, még hogyha nem is volt megnevezve ugye a Skill konkrétan. Hát, nincsen könnyű helyzetben. Az a baj, hogy ennek az egész Raumfalt eseménynek, attól függetlenül, hogy egyébként ő sem csinált erről tartalmakat, igazából ő a nagy vesztese. Hát, meglátjuk, fog történni a következő hetekben, de az biztos a Raumfalt eseményt Skill rohadtul megszívta. Once upon a time there was a man, a wandering soul, lost in the realm of our kingdom. They say he was a king who fought a